El 14 de Mayo de 2026, Diecisiete años después de la muerte de Michael Jackson. Un hombre de 73 años se sentó frente a las cámaras del programa 60 Minutes Australia y pronunció una frase que llevaba más de una década repitiendo en distintas entrevistas, pero que esta vez ligaba con un nivel de detalle nunca antes compartido en televisión, que Michael Jackson se había matado a sí mismo. Conrad Murray, el cardiólogo condenado en 2011 por homicidio involuntario en la muerte del cantante, volvía a romper su silencio, esta vez para insistir en una versión de los hechos que el sistema judicial estadounidense ya había rechazado formalmente hacía 15 años. Para entender el peso real de esa entrevista, hay que regresar primero a la mañana del 25 de junio de 2009, y a la reconstrucción de los hechos que han jurado completo, tras semanas de testimonios, terminó aceptando como la versión más cercana a la verdad. Según esa reconstrucción, avalada por peritos forenses independientes y por registros telefónicos verificados, Murray administró a Jackson una dosis de propofol alrededor de las 10:50 de la mañana, ese alejo de la habitación, y solo llamó a los servicios de emergencia a China y 2 minutos después de que Jackson dejara de respirar. Ese es el punto central de toda la controversia que rodea la frase el médico que intentó salvar a Michael Jackson. La pregunta de es, en esos 82 minutos, Murray hizo verdaderamente lo posible por rescatar a su paciente. O esos mismos minutos revelan, en cambio, una cadena de decisiones que agravaron una situación que él mismo había provocado. La versión de Murray, sostenida de manera consistente desde 2011, presenta una secuencia de hechos distinta a la que el jurado aceptó. En su interrogatorio policial, grabado 2 días después de la muerte de Jackson y reproducido íntegramente durante el juicio, Murray declaró que solo había dejado solo a Jackson durante un par de minutos, el tiempo necesario para ir al baño, antes de regresar y encontrarlo sin respuesta. Los registros telefónicos presentados por la Fiscalía contradijeron directamente esa versión. Mostraron que, durante el periodo en que Jackson supuestamente quedó solo, Murray realizó múltiples llamadas, incluyendo una conversación de 32 minutos con una de sus clínicas médicas y otra llamada a una mujer con la que mantenía una relación personal. Murray, en su declaración a la policía, no mencionó ninguna de esas llamadas. Ese contraste entre lo que Murray declaró y lo que los registros objetivos demostraron se convirtió en uno de los pilares centrales del caso de la Fiscalía. Pero la parte más controvertida de toda la reconstrucción de esa mañana no tiene que ver con las llamadas telefónicas, sino con lo que ocurrió en los minutos inmediatamente posteriores a que Murray notara que Jackson había dejado de respirar. Según el testimonio de Alberto Álvarez, director de logística de Jackson, quien fue llamado a la habitación para ayudar, Murray realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, incluyendo respiración boca a boca, mientras Álvarez tomaba el relevo de las compresiones torácicas. Ese fragmento del testimonio de Álvarez respalda, en cierta medida,
La idea de que Murray si intentó revivir a su paciente una vez que notó la emergencia. Fue en ese mismo momento, sin embargo, cuando dos de los hijos de Jackson, Prince y Paris, entraron a la habitación y presentaron, logrando, el intento de reanimación de su padre, antes de que una niñera los sacara de inmediato hacia un vehículo estacionado afuera de la mansión. Ahí es donde la versión de El Médico que intentó salvar a Michael Jackson empieza a fracturarse frente a la evidencia adicional presentada durante el juicio. Según el mismo testimonio de Alvarez, antes de que se llamara oficialmente a los servicios de emergencia, Murray le pidió que recogiera un puñado de frascos y viales que estaban junto a la cama y los guardara en una bolsa, además de otra bolsa de suero intravenoso que también debía ocultarse. Ese comportamiento, ocurrido en pleno intento de reanimación de un hombre que supuestamente agonizaba, resulta difícil de conciliar con la imagen de un médico completamente concentrado en salvar la vida de su paciente sin ninguna otra prioridad en mente. El propio Murray, según documentos judiciales obtenidos por la agencia Associated Press, protagonizó otro episodio extraño ya en el hospital, después de que Jackson fuera declarado clínicamente muerto. De acuerdo con esos documentos, Murray insistió en que necesitaba regresar a la mansión para recuperar una crema que Jackson utilizaba, explicando que no quería que el mundo se enterara de su existencia, sin que jamás ofreciera una explicación más detallada sobre a qué crema se refería exactamente y porque esa preocupación resultaba prioritaria en un momento en que su paciente acababa de morir. Su abogado, Ed Kernoff, rechazó en su momento cualquier interpretación de que Murray hubiera intentado ocultar evidencia de drogas, pero el episodio, documentado por investigadores policiales a partir de testimonios directos del personal presente esa mañana, quedó registrado como parte oficial del expediente del caso. Dos doctores de la sala de emergencias del Centro Médico Ronald Reagan de UCLA, donde Jackson fue trasladado, ofrecieron durante el juicio un testimonio que complica todavía más la narrativa de Murray como médico entregado por completo al rescate de su paciente. Ambos declaran que Murray, ya en el hospital, insistió repetidamente en que continuaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar mucho después de que el propio personal médico del hospital consideraba que esos esfuerzos ya resultaban inútiles. Ese detalladamente, de nuevo, dos lecturas completamente opuestas, para algunos observadores, revela la desesperación genuina de un médico que se negaba a aceptar la muerte de su paciente. Para otros, revela un intento tardío de aparentar, frente a testigos médicos independientes, un nivel de compromiso con la vida de Jackson que sus acciones previas durante esa misma mañana habían puesto seriamente en duda. La periodista Savannah Guthrie, corresponsal legal en jefe de NBC News, obtuvo en el otoño de 2011 una de las entrevistas más reveladoras jamás concedidas por Murray, realizada mientras el jurado todavía deliberaba su veredicto. Guthrie describió después esa conversación como una de las más memorables de su carrera,
explicando que sintió que actuaba más como fiscal que como reportera durante el intercambio. Durante esa entrevista, presionó a Murray sobre los detalles más contradictorios de esa mañana, porque había esperado 20 minutos para llamar al número de emergencias, porque no había informado a los médicos del hospital que Jackson tenía propofol en su organismo. Y porque en guardaespaldas lo había observado ordenando que se limpiaran los viales de medicamentos de la escena. Según Guthrie, Murray no esperaba que ella conociera los detalles del caso con tanta profundidad. Y la entrevista lo dejó visiblemente descolocado frente a preguntas que no pudo responder con la misma seguridad que mostraba en sus declaraciones públicas más generales. Joseph Jackson, padre del cantante, expresó su propia sospecha sobre el papel de Murray apenas días después de la muerte de su hijo, mucho antes de que el caso judicial siquiera comenzara. En una entrevista televisiva con Larry King, sin mencionar a Murray por nombre, Joseph declaró que el médico le había dado a su hijo algo para ayudarlo a descansar, y que después de eso, Michael ya no había vuelto a despedida. Y esa sospecha inicial de la familia, formulada antes de que existiera cualquier informe forense oficial, terminaría confirmando 2 meses después, cuando el forense del condado de Los Angeles clasificó formalmente la muerte de Jackson como homicidio, resultado de una intoxicación aguda por propofol combinado con otros sedantes. Tras cumplir menos de 2 años de su condena de 4, Murray salió de prisión en 2013 y comenzó a considerar una serie de entrevistas defendiendo activamente su versión de los hechos, lo que llevó al patrimonio de Michael Jackson a enviar una carta formal de cese y desistimiento, calificando sus declaraciones de vergonzosas y cobardes. El abogado del patrimonio, Howard Weitzman, argumentó que Murray estaba violando la confidencialidad médico-paciente al revelar detalles sobre la salud y el tratamiento de Jackson, señalando la ironía de que un hombre que había optado por no testificar frente al jurado que lo condenó ahora buscara defender públicamente su conducta compartiendo, de manera selectiva, conversaciones privadas que supuestamente había sostenido con su paciente. En esas entrevistas, Murray repitió la frase que se convertiría en su explicación central de lo ocurrido, que Michael Jackson se había matado a sí mismo de manera accidental, tomando su propia reserva oculta de propofol y inyectándosela demasiado rápido mientras Murray estaba fuera de la habitación. Esa teoría, presentada formalmente por la defensa durante el juicio de 2011, nunca logró convencer al jurado que evaluó toda la evidencia disponible. Los fiscales argumentaron, con el respaldo de peritos forenses, que no existe ninguna prueba física que confirmara que Jackson se hubiera autoadministrado la dosis fatal, y que, incluso si lo hubiera hecho, la responsabilidad de Murray como médico tratante no desaparecía por haber dejado semejante cantidad de anestésico hospitalario accesible en la habitación de un paciente con antecedentes conocidos de dependencia sedantes, sin ningún tipo de monitoreo cardíaco ni equipo de reanimación profesional presente en el lugar.
La entrevista de 2026 con 60 Minutes Australia no aportó ninguna evidencia física nueva que alterara esa conclusión judicial. Lo que se ofreció fue el testimonio más extenso hasta la fecha, en televisión, de un hombre que sigue sosteniendo, 17 años después, la misma narrativa que un jurado completo, tras revisar registros telefónicos, testimonios médicos y análisis toxicológicos, y había desestimado como insuficiente para exonerarlo. Murray, en esa conversación, insistió en haberse considerado el amigo más cercano de Jackson durante los últimos meses de su vida, una afirmación que contrasta de forma directa con el testimonio de las personas que presentaron sus acciones durante los minutos más críticos de esa mañana de junio. Lo que queda, después de revisar cada paisa de este expediente, es una imagen considerablemente más compleja que la que sugiere cualquier titular sobre un médico que, finalmente rompe su silencio. Hubo, sin duda, momentos documentados del intento real de reanimación. La respiración boca a boca, las compresiones torácicas compartidas con Álvarez, la insistencia frente a los médicos del hospital para continuar los esfuerzos, incluso cuando estos ya los consideraban inútiles. Y hubo, al mismo tiempo, momentos igualmente documentados que resultan mucho más difíciles de conciliar con la imagen de un rescate desesperado. Los 82 minutos de demora antes de llamar a emergencias. Las llamadas telefónicas personales durante la ventana crítica, en que Jackson dejó de respirar. La instrucción de ocultar viales de medicamentos antes de que llegara ayuda profesional. Y la insistencia posterior en recuperar una crema del hogar de un hombre que acababa de morir. 17 años después, Conrad Murray sigue defendiendo una versión de los hechos que el sistema judicial ya evaluó y rechazó. Mientras la familia de Michael Jackson sigue sosteniendo que las acciones de ese mismo hombre, más que cualquier decisión tomada por el propio cantante, fueron las que determinaron el desenlace de esa mañana de junio. Entre esas dos versiones, contadas una y otra vez a lo largo de más de una década de entrevistas, documentos judiciales y testimonios contradictorios, queda una pregunta que ninguna nueva entrevista televisiva ha logrado resolver del todo. Los minutos que Conrad Murray pasó junto a Michael Jackson esa mañana fueron, en su mayoría, un intento genuino de salvarlo. Fueron, en cambio, el momento exacto en que un médico decidió que proteger su propia versión de los hechos importaba más que la vida del hombre que tenía frente a él.